Our topic today, we are talking about how men judge ladies, ama women, ama girls. The reason I'm having this topic is because sometimes as a lady, kuna kitu unaweza fanya na unaweza kosa kujua that a man has judged you for it. Kuna venye amekuangalia akajudge, come up with his own judgment, ama come up with their own conclusion, ni kwa nini umefanya hiyo kitu. Number one thing, if you are a lady and you can't cook and a man akuje find out ati by the way you can't cook, and then kuna venye wifey duties ama vitu zenye zina consideriwa kukua za women you don't or you are not ready to do, anaonanga automatically wewe huwezi kuwa wife material, because to a man anataka dem at least mwenye anaweza mpikia, dem anaweza panga nyumba, dem anaweza osha hata nguo, okay, and dem anaweza make anaweza make sure the place is clean nini. So anytime a man realizes you're not ready to do those things, atakujudge na come up na conclusion that you are not a wife material, okay. So if he's a guy who is considering to marry ama anataka kuingia into marriage, hata kuconsider kama wife material, cause already anaona hizo vitu zenye maybe sisi kama wanaume tuna consider kama the basics of a wife material already hauna. The other way a man can judge a lady is when they realize uko na tattoos, mara uko na piercings mob, especially nose ring, mara sijui unavanga anklet. Already there is a certain picture a man akonayo about wewe. I don't know about the Gen Zs, I'm speaking in the place of millennials, but there is a way tu mtu atakuangalia, and especially kama maybe ye hana tattoos, hana piercings, atakuangalia aseme udem, she might be a good girl, but there is a side to her that maybe I may not see right now. Lakini there is a side to her. Because tell me if you think ati a lady mwenye akona piercings za kawaida za masikio na a lady mwenye ameenda hadi extent ya kuweka nose ring, anaeka hadi ile tongue ring, unadhani ati hao mademu wanafanana? There is a difference in how these people think. So either it's in their personality, ama it's in the way they think, ama it's in the way they process things. Perspective yao ya maisha ni very different, okay. So I'm not going to come out and say ati how they would judge them, but most of it dem chalia anaweza sema ama anaweza conclude probably dem mwenye anaeka hadi piercing hapa, huo ni dem mwenye like it's almost like they are wild ladies. Uni dem wild, uni dem anaweza fanya anything, uni dem crazy, uni dem out like out of control. It's not a lady you can be able to control, okay. So to a man anakujudge anasema udem anaweza kuwa too crazy for me, so anaweza kujudge juu ya hiyo. The other thing also that can happen, ama the other way men judge ladies, is when you ask for money. Especially tumeanza kujuana, ushaanza kuniitisha pesa, maybe hata hatujaanza kudate, we are not in a relationship, so hatuko tied to each other in any way, but already ushaanza kuniitisha pesa. Of course a man will judge a lady and almost say that probably either uko materialistic, number one, ama uko tu you are just a gold digger. And I know ladies will say, hey, gold digger, kwani uko na gold gani? Of course, kama hiyo dhao ni kunitisha, unanitisha hiyo dhao, hata kama unanitisha so, it means hauna hiyo so, okay. Ama you feel like the money that you have haikusustain, so you need an extra 100 shillings. It means first of all as a lady, you are living beyond your means. Na wanaume siku hizi washajanjaruka, washajua hii kitu, okay. So anytime a guy sees a lady asking for money, na maybe you are not in a relationship, so he doesn't feel obligated to give you money, anaweza conclude aseme what dem anapendanga pesa, what dem ni materialistic, okay. If you are the kind of lady mwenye una push kuingia kwa relationship, you are always talking about si tuingia relationship, it's almost like you are trying to rush a guy to go into a relationship with you. Sometimes a guy may think that maybe you are manipulative, anaweza dhani udem anakuwa either ako manipulative, either you are toxic, ama you are hopelessly romantic. So sometimes it doesn't come out in the best way, because a guy, maybe the guy wants to take his time aone kama anaweza kuaccommodate kwa maisha yake, but sasa wewe uko hapo umempeleka mbio, and yet ni amekukatia, ni amekukujia, ni amekupe the attention at first, ni amekunotice tuseme hivyo, but you are always rushing him ati situingia relationship, even going to an extent of saying that mi siwezi kupea mechi kama hatuko kwa relationship. Do you know how manipulative that is? So hiyo ndio one of the ways that you can find that a guy can actually judge a lady aseme udem because she's trying to rush me into a relationship. It means hii relationship yako na expectation very different from what a relationship should be. The other way a guy can judge a lady ni akirealize unatakanga attention mingi sana, so you always complaining, unipeangi attention.
So a guy might judge and say udem akona daddy issues, because you see it's like you're trying to make the guy that mwenye anakukatia feel the shoe ama the space enye budako hakuweza kufeel. So you can imagine the amount of attention budako anaweza kupea, because you see when a lady has daddy issues, it means either their dad was absent in their life ama their dad hakuwahi wape hiyo fatherly love. Okay, so you see that fatherly love, there is no guy hata akupende aje, hakuna mwanaume anaweza cover that fatherly love juu yeye atakupenda kama chali yako, haizi kupenda kama babako. And what that means ni babako atakupenda beyond your mistakes, atakupenda beyond hata umkosee aje, hata umkosee mara ngapi. Your father doesn't have a limit. Okay, your ideal father won't have a limit. Hata umkosea aje, hata umkasirikia aje, bado ataendelea kukupenda. Okay, but for a guy always there's gonna be a border. Kuna penye atafika na feel manze na umenijaribu sana. Okay, there's a place he can't handle. So that's where lady starts to say unajua unipeangi attention. So that excessive need for attention only signals that a lady akona daddy issues. Okay, the other thing also ni when you think about ladies wenye wanapenda compliments, they love compliments every other time. Kwani hujaniambia nakaa poa, kwani leo hujaniambia nimekaa poa, kwani leo huja notice nimekaa poa. Insecurities, it always points to insecurities. And ladies wenye who talk about mostly anakuambia hii kitambi yangu haki nini, and it's almost like they are trying to trap you as a guy, ndio uenda kusema sijui kama wanatakanga useme kitu mbaya ama wanatakanga ni kama uagree umwambie ati amenona. You try to tell a lady naona umeadd weight, anakuambia na venye nimekonda. Sasa nimshinde hapo nikaa kasiso, unamwambia hapana mimi naona umeadd weight, hapana mimi naona nimekonda. And it's almost like as a guy you really don't know huyu mtu anataka kusikia amekonda ama anataka kusikia amenona. Na by the way mkaa huyo ukijaribu kumwambia amekonda mnaweza kosana vibaya sana. Okay, so it's almost like hataki umwambie amenona na hataki umwambie amekonda. So as a guy you are left there and you don't know what to think. So that always points to insecurity. Unajua tu dem zile insecurities dem akonazo, so unaendaga tu ukitik tu unajua kumbe akona insecurity ya akona tummy kubwa, kumbe akona insecurity ya probably her skin color, because now you see the filters. And that's also another thing. Tukiona dem mwenye akona filters mob, anatumia effects mingi kwa picha zake, and it's almost like you can never see her real face, you can never see her skin color. Unakaga tu hivi unaona umse by the way as much as nini ama nini, this person is insecure. And that's why I tell ladies, by the way, let me tell you for free, especially kama wewe ni dem unapenda kujirecord na nini, just buy a good phone. Okay, mambo ya filters hata hutawahi fikiria, because with a good phone, anytime unajiona kwa phone na nikali, anytime unajiona image yako kwa phone, you will always look good even without filters. Jizoeshe postingi videos even without filters, and when you do that you continue to love yourself even more. Let me tell you, as somebody mwenye hatumiangi filters, the minute like nimezoea for me nimefika point yenye I always see myself like sionangi ati ni kama ati nimejitengeneza ama nimejaribu. And there was a point nilikuwa ngapo penye filters zilikuwa zimekuja zinakuexcite, unataka kuona venye unaweza kaa ukiwa more lighter. And you see ladies it's almost like it takes away even their self esteem. So hadi ile time yenye tuseme maybe like anapigwa picha, they always considering na hiyo picha nitatoka nikiwa mweusi sana. Na wewe ni mweusi lakini uko hapo unajiuliza utatoka ukiwa mweusi sana, unataka kutoka ukiwa aje na wewe ni mweusi. So you really have to consider those things. So insecurity is a big thing, and a guy will judge you for that. Okay, kitu ingine also men will judge ladies for is anytime as a lady you are too forward. Okay, that always signals that maybe you are the kind of person that you love things to go your way. You're the kind of person that unapenda ku take control. You're the kind of person, because if you are forward with me right now unaniambia unataka hii, so it means ile siku yenye mimi nitasuggest kitu na hautaki, you will always stand on it, because probably unaona ni kama wewe tu ndio una have your say. Let me tell you this, if you're a guy and you've gotten to a place kama mimi, you've gotten to a place where you realize madem it's almost like they want to control ile time utamuona, anataka kucontrol ile time atakuja kukuona, anataka kucontrol what you will do akikuja, and they want to control. And I'm not saying that you disregard consent. I'm all for consent,
but then you see hatuwezi kuwa maybe tumesema tuko in a relationship but anytime mimi na suggest nataka kukuona wewe hutaki kuniona ama you don't want to agree with the dates ama you don't want to agree with the day, lakini anytime wewe unataka kuniona and I tell you probably hiyo siku niko busy, uko hapo like you know it's almost like it's a whole thing and unataka kunifilisha every time. And that's why you find some relationships sahi, hata sahi nikiongea I am so sure kuna relationship iko in that constant toxic, ni kama kufilishana. Na mko kwa relationship, nasema mko kwa relationship but mnafilishananga every other time. Juu ulijaribu kuambia dem akam, dem naye akakwambia uko busy, and then ile siku dem alitaka kukam, wewe na wewe mwanaume kwa mwambie uko busy, juu uko busy. So ana feel kwani hata yeye alikata ile siku nilisuggest na wewe ndio ulikata ile siku, so mnajipata hampatanangi, mnashinanga tu hapo mkivita. If in such a relationship, please leave. Juu hiyo nayo hakuna pahali inaenda. Okay, please leave that relationship, don't even bother explaining yourself, leave, delete that number. Na naambia wanaume, okay, if you see a lady doing that to you, because at the end of the day mimi ndio nimekukatia. Okay, so if I've made the first move, why then do you think ati sasa juu make the first move, now from now you are going to almost dictate everything else that happens? Na nimewaambia consent, I have no problem with consent, but also let's be mature enough kujua hata mimi nikisuggest kitu, I'm suggesting because even me I want to be heard. I want to be heard as a man. Sitaki kufeel ni kama I'm in this relationship and yeah, the lady is always making the decisions and I'm never making any decision. Okay, so that's what men don't want to feel. So anytime a guy senses that you want control, when yule demo unapenda control sana, imagine by that atakuondokea vizuri sana. Gachin Lion.